Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Telltales Batman. Im letzten Mal haben wir uns ja den Prolog quasi für Episode 5 angeschaut. Usual tea and the entire pantry, I'm afraid, didn't survive the fire. This is from my own personal supply. Und heute schauen wir mal, wie es weitergeht. We're not the only ones that took a hit while Mayor Dent was in power. Well, at least you've ensured Harvey won't be hurting anyone else. Bruce, these last few weeks, I worry about the toll they've taken on you. Facing off against Harvey and Oswald in a matter of days. Not just the physical toll. Those were men you once trusted, and after finding out what you did about your father, people must seem a great disappointment to you. Always letting you down. Not everyone is like my father or Oswald. And what Harvey became, well, it wasn't by choice. And me. Everything that happened, I could have stopped it if I'd done something all those years ago. This is my fault. All of it. I told you I wanted to leave your father's employ. But if only I had the guts to do something instead. Your mother, she wanted that. Wanted to put an end to his crimes. If I'd helped her, if I'd stopped Thomas, none of these horrors would have occurred. Lady Arkham, Oswald. Whose fault it is doesn't matter, Alfred. What does is that we stop them. You're right, sir. The children of Arkham are still out there, and Lady Arkham. With both Penguin and Mayor Dent off the board, she's the only remaining piece. We need to figure out her next move. The only thing we do know is that she moved on from her plan to poison the city. With Penguin gone and my CEO access restored, I can finally log into Wayne Enterprises and see exactly what Oswald was doing during his time in charge. If I cross-reference that with all the data we have on Vicky Vale, we might be able to figure out the Children of Arkham's next move. Ja, dann werden wir das doch gleich mal analysieren, aber zunächst schauen wir jetzt hier mal einmal in den Kodex. Das werde ich wie immer machen, überall wo es ein Update gibt. Gehe ich rein und lasse das so weit stehen, dass jeder, der es gern lesen möchte, einmal sich das anschauen kann. Aber wie wir ja schon wissen, steht jetzt da nichts Neues drin, sondern eigentlich nur nochmal zusammengefasst, was wir auch aus dem Spiel erfahren haben. Deswegen werde ich es auch nicht gesondert vorlesen, sondern wie gesagt, jeder, der möchte, kann hier auf Pause drücken, kann sich das in Ruhe anschauen. Und werde bei eben, wo was Neues steht, einmal eben kurz über den Text gehen. Dent hier der nächste auf der Liste. Das ist ja das alte, hier oben eben den neuesten Eintrag. Dann haben wir hier noch über Oswald Cobblepot natürlich. Auch hier den neuesten Eintrag zum Nachlesen. Für alle, die es interessiert. Haben wir ja alles in den letzten Folgen gesehen. Dann haben wir hier noch James Gordon. Mit dem wir uns gemeinsam durchs Polizeipräsidium gekämpft haben. Und Vicky Vale, wo wir da eigentlich kein Update für sie selbst haben, sondern natürlich jetzt
für Lady Arkham. Wen haben wir noch? Unseren Lieutenant Montoya. Sergeant, Entschuldigung. Ein kurzer Eintrag, dass sie ihre Arbeit wieder aufgenommen hat. Dann natürlich Lucius, unseren Verbündeten, der uns geholfen hat, dass wir den Einbruch von Pinguin aufhalten können in unser Netzwerk. Dann haben wir noch gesondert den Eintrag für Lady Arkham, wo im Prinzip dasselbe drin steht, wie wir schon bei Wiki gelesen haben. Der ehemalige Commissioner, der gestorben ist bei dem Angriff aufs Polizeirevier. Und natürlich die Familie Vale. Da würde mich ja interessieren, was jetzt aus dem Adoptivsohn geworden ist. Vielleicht erfahren wir da ja noch was. Schauen wir mal. Dann ein Update zu Gotham selbst. Und natürlich Wayne Enterprises, wo wir jetzt wieder Zugriff haben. Auch wenn wir nicht offiziell wieder im Amt sind. Aber wir können zumindest wieder unsere Ressourcen nutzen. Und als letztes haben wir noch unser Wayne Tech Labor. Genau, so viel dazu. Dann schauen wir noch, was bei uns über uns in der Zeitung steht. Dutzende Tote nach massiver Polizeiaktion befürchtet. Spät letzte Nacht erbebte die Innenstadt von Gotham City infolge einer massiven Brandbombe, die von Bürgermeister Harvey Dents Sondereinheit im Laufe des Angriffs auf den Stützpunkt der Kinder von Arkham gezündet wurde. Die Rettungsmannschaften vor Ort suchen mit Hilfe von schweren Maschinen in den Trümmern nach Überlebenden, rechnen aber mit mindestens 30 Toten. Die Bombe hat zudem einen schweren Brand ausgelöst, den die Feuerwehrmannschaften weiterhin bekämpfen. Laut Angaben des GCPD hat Bürgermeister Dent eigenmächtig gehandelt, als er den Angriff befahl. Tatsächlich erfuhr das GCPD erst von der Explosion, als die Telefonzentrale der Polizei mit Anrufen überflutet wurde. Commissioner Grogan hat sich noch nicht zu dem Vorfall geäußert, das heißt allerdings, dass er sich später in einer internen Polizeiveranstaltung gegen den Bürgermeister aussprechen will. Die Explosion war 5 Kilometer entfernt noch zu hören und Bürger haben gemeldet, dass bis zu 10 Blocks entfernte Fenster durch die Explosion zerstört wurden. Bürgermeister Dent beschlagnahmt Wayne Anwesen. In einer schockierenden Fernsehmitteilung gab Bürgermeister Harvey Dent die staatliche Beschlagnahmung von Wayne Manor und des Anwesens bekannt. Dent gab an, dass die Beschlagnahmung nötig sei, um die wiederholten Polizeiaktionen gegen die Kinder von Arkham zu finanzieren, dabei aber gleichzeitig auch als Strafaktion gegen die Familie Wayne zu verstehen sei. Nahezu alle von der Gazette befragten juristischen Fachberater sind sich einig, dass der Bürgermeister nicht über die Autorität verfügt, um derart unilaterale Entscheidungen zu treffen. Die Meinungen der Experten unterscheiden sich allerdings darin, wie der Bürgermeister aufgehalten werden soll. Die Familie Wayne hat im Laufe der letzten Wochen immer wieder mit Skandalen Schlagzeilen gemacht, in denen es um Anschuldigungen und Beweismittel bezüglich Verbrechen wie etwa Betrug, Unterschlagung bis hin zu Entführung und möglicherweise sogar Mord ging. Es wurde davon ausgegangen, dass die straf- und zivilrechtlichen Verfahren Jahre dauern würden. Laut Dent können aber die Bedürfnisse von Gotham nicht warten, bis die langsamen Mühlen der Justiz ihre Arbeit gemacht haben. Cobblepot, Geschäftsführer von Wayne Enterprises, festgenommen. Oswald Cobblepot, Geschäftsführer von Wayne Enterprises, wurde von Gothams Polizei infolge einer Auseinandersetzung mit dem Ordnungshüter Batman im Wayne Building im Stadtzentrum verhaftet. Wayne Insidern zufolge hat Cobblepot Firmenmittel benutzt, um die terroristische Gruppe zu unterstützen, die unter dem Namen Kinder von Arkham bekannt ist. Aktivitäten der Kinder von Arkham haben Batman scheinbar zu Wayne Enterprises geführt, wo Cobblepot der Mittäterschaft überführt wurde. Cobblepot wird in Gothams General behandelt, wo er weiterhin unter Arrest steht.
Wayne Enterprises hat heute in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass Cobblepot nach einstimmiger Wahl durch den Vorstand des Unternehmens gefeuert wurde. Es heißt, dass die Entscheidung des Vorstands von Wayne Enterprises, Cobblepot zum Geschäftsführer zu ernennen, auf die Public Relations Katastrophe zurückzuführen sei, die durch die vermeintliche Korruption des vorherigen Geschäftsführers, des Milliardärs aus Gotham, Bruce Wayne, verursacht wurde. GCPD-Commissioner durch Gesetzeshüter des Bürgermeisters ermordet. Ein weiterer Skandal erschüttert Gotham City. Bürgermeister Harvey Dents Gesetzeshüter haben Commissioner Grogan erschossen. Berichten zufolge haben Mitglieder der Sondereinheit des Bürgermeisters versucht, den Commissioner festzunehmen, nachdem dieser den Rücktritt des Bürgermeisters gefordert hatte. Die Polizei von Gotham City ist gegen die Festnahme eingeschritten, was zu einer Schießerei zwischen der Polizei und den Gesetzeshütern führte. Commissioner Grogan kam dabei ums Leben und mindestens 1 Dutzend Verletzte wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Bis vor kurzem hatte Commissioner Grogan sich geweigert, zur Militarisierung der Sicherheitskräfte von Bürgermeister Dent Stellung zu nehmen. Als Dent allerdings den Einsatz einer massiven Brandbombe in einem Gewerbegebäude befahl, die mehr als 30 Unschuldigen das Leben kostete, brach Grogan sich gegen Dent aus und nannte ihn einen Mörder und Terroristen. Ja, soviel zu den Zeitungsartikeln über die aktuellen Ereignisse. Und wir werden jetzt mal nachforschen, was wir über Lady Arkham rausfinden können. Your administrative access to Wayne Enterprises should have been reinstated by now, along with your title of CEO. Let's see what Oswald was doing while he sat in my chair. Master Cobblepot's sense of humor hasn't changed much since you were boys. Can we just see what he was doing? Ja, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Was tapping into surveillance systems across Gotham. Any building using Wayne Tech security could be spied on from the CEO's office. How is that any different than the back door into the Wayne network that he uncovered? It's not. Unless... Hold on. Oswald was trying to buy an island. What on earth for? Looks like he was using his new legal control of Carmine Falcone's assets and likeness to brand the place. Like it's some kind of tourist attraction. He was going to call it Falcone Island. We need to figure out Lady Arkham's next move. Of course. Oh, Oswald certainly wasn't very frugal with my money. You have a few yachts to return, it appears. Also explains how the children of Arkham had a seemingly endless supply of guns. Oswald was using Wayne money to arm them. Oswald altered several public records using the Wayne network. Oswald manipulated my records as well. It would appear your degree was in sociology. And my medical records. There are some, well, but colorful diseases. Annoying, but not hard to fix. That's better. Well, no surprise here, Oswald wiped away any trace of his criminal records. His background is completely fabricated. He was enrolled at Cambridge? Ridiculous. Calm down, Alfred. I'm sure the board realizes by now that they were fooled. All mention of her birth name, Victoria Arkham, is completely gone. Wait. What's this? He also erased something from Vicky's research at the Gazette. I can't tell what was removed from here, but Wayne Tech leaves a trace when it alters data. One the Bat computer can decode. What is it Miss Vale wanted to hide? What do we have here? They did more than just look at these schematics.
Every building in Gotham with a Wayne Tech security system can be accessed from here and remotely controlled. If Oswald was the brawn, Vicky is the brains. So let's check her file. She may have left clues about what she was using Oswald's access for. Irgendwie sollte doch... Wenn es noch gelb ist, sollte doch irgendwas Neues da noch drin stehen. Da check ich es jetzt nicht. Oder ist es nur wegen dem? Na, wir schauen mal weiter. Vicky Vale, mid-30s, reporter for the Gotham Gazette. And not in the public record, her true name, Victoria Arkham. To think she was here, in the manor. She gave nothing away of her true nature then. Vicky embraced this identity to follow through on her twisted crusade. Her mask inspires fear. Not unlike Batman. I just need to find her. The Children of Arkham. Their symbol dates back much farther than their terrorist activity. They formed to get justice for those wronged at Arkham Asylum. But the message fell on deaf ears. Until they found a leader Gotham couldn't ignore. The Gazette's records of the articles written by Vicky Vale. This record isn't complete. You're right. There are notable gaps between entries. But yet, it doesn't seem she ever left the Gazette's employ. So what was she doing in that time? This record wouldn't be easy to alter. Seeing what Oswald was up to could give us a fresh perspective. Now that we know how Oswald manipulated Vicky's records, the back computer should be able to... There. No more holes. Na, dann schauen wir doch mal weiter. She was looking into Arkham patients, reviewing records, checking submissions, prior histories. She was trying to figure out who was actually sick and who was committed because of Hill, Falcone, and my father. Vicky was digging deep. Gotham City records, Freedom of Information requests, posts to conspiracy forums. All to find... It's a list. Gotham buildings that use Wayne Tech security systems. It's a list of targets. City Hall, Arkham Asylum, GCPD headquarters, Gotham First National. It's almost every landmark in the city. We're onto something. Vicky wants to bypass the security at a Gotham landmark. But without a man inside Wayne Enterprises, she can't unlock that door remotely. She'll have to get her hands dirty. And when she does, we'll find her. Speaking of... Is it Lady Arkham? No, it's one of Lucius's prototypes. On the move. What? But Lucius locked everything away. Well, he needed a better lock. She stole from you? After we opened our doors to her? After all that you two... Alfred. Yeah, I know, Bruce, but... why would she do this? Is she that cold-hearted? That selfish? She must have her reasons. Well, I'm sure she does. Computer visual. The prototype she stole. It's an electronic skeleton key. With it, you could bypass any security system made by Wayne Tech. That key is far too dangerous in Miss Kyle's hands, especially with Lady Arkham still at large. Get the car ready, Alfred. And Alfred,
Let Lucius know what's happened. I'm going to get some answers from Selina. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir mit den neuen Spuren weiterkommen. Und ja, wie es dann an der Stelle weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich wie immer danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.